Bueno, buenos días para todo el mundo. Bienvenidos. Muchas gracias a ustedes acá. Esta es la presentación de los proyectos finales de la materia de desarrollo web. En este momento hablamos en inglés. So, hi everyone, my name is John Alexis Gomez. I'm the proud teacher of all of these desperate students struggling to finish my web development class. Today is our final project presentation. We're going to be seeing a set of very interesting projects, very interesting, disappointing that much. So without further ado, I'm going to introduce people to join. Good morning, my name is Carlos Neros and with my partner Montenegro. We built an app called ActivityWall. The main purpose of this app is to enable people to track their events and follow their user interactions. So as Carlos said, our main goals. So as Carlos said, our main goals were to build a friendly UI and make it customized to the user, show tweets and Instagram posts based in one hashtag, and give data visualization to drive diagrams made with the following model. So the technologies we used for this application are MongoDB to store the information that we needed, Meteor React for the web application, and V3 for the visualizations to enable the users to understand their interactions through easy to understand diagrams. So, which were our main challenges? Were to make a perfect user experience and also to get a live streaming of tweets and Instagrams with the app. The things we are most proud of this project are the D3 diagrams and the live streaming. D3 diagrams were a big challenge because it's not an easy technology and it's hard to make visualizations that people will understand and will make them have some valuable insight of what's going on their events. Also, live streaming was important because it's like the most important aspect of the application to enable people to see what is happening about their events. So these were some results that we acquired from the project. We have two main diagrams. The first one is the top 5 active users during that stream moment, and the second one is like a workshop in which you can see the main words that are being posted in Twitter tweets. So we are going to present our team. So this is our page. The first thing you'll see is some basic instructions on how to use the application. It's easy to use and we tell you by steps what you need to do. So as we said before, one of the things that are important for us is to make a customizable UI. So that's why we offer to the user to choose their colors. Also in a future moment, we want to allow the user to pick its own logo and also its background image if he desires to. So it's easy to start. We ask the user to define a search through a hashtag. This is the hashtag that we are going to look for in Instagram as well as in Twitter. We're going to do this hashtag. So this is our main screen. The first screen is going to show the tweets that appear. We used hashtag Twitter because it's a hashtag that is always receiving tweets, so it's a good hashtag to test on. We have other two visualize other two menus, which are diagrams to see the two diagrams that we talked about before. That are the active users, and that's what the most used words. That's the problem of the internet, not of the application. we can also see the menu for the pictures.
we are experiencing some technical difficulties. Trata de cerrar la idea. So here we can see the pictures that are being uploaded right now about the hashtag Twitter. And that's our application. Thank you very much. ¿Qué sigue? Bustamante. Está muy lento. ¿Qué necesita? ¿Cortamos ahí o quién?
Bueno, nosotros somos Juan Camilo y yo soy Juan Felipe y les vamos a presentar nuestra aplicación que se llama Minuto a Minuto FPC. Entonces, el objetivo del proyecto era pues, realizar un visualizador de estadísticos del fútbol colombiano que desde la primera edición que mostrara diferentes vainas como la tabla pues, y poder ver como cuántos puntos ha hecho cada equipo de visitante, de local, en total, goleadores, asistencias, tarjetas, poder ver por equipos la información de cada equipo, poder ver cuál ha sido la posición de cada equipo en las últimas temporadas y ver como también calendarios y poder comparar los equipos en términos de goles, victorias, derrotas, empates. Entonces, con las tecnologías usadas, pues, se hace un vídeo, usamos D3 para las visualizaciones realizadas y el API utilizado es por Radar, que tiene información de todas las ligas del mundo. Una limitación que nos da este API es que usando la versión de prueba solo podemos hacer una solicitud cada segundo y cada llave tiene un máximo de 1000 solicitudes. Entonces, cuando salen 1000 solicitudes, toca volver a firmar esta llave. Los mayores datos que tuvimos pues, fue definir el API porque al principio del proyecto estábamos enfocados en utilizar el API de Okta, pero es pago y es muy caro, entonces pues no tenemos la posibilidad. Y pues en general hay un pocos APIs de deportes que son gratis. Además que tuviera toda la información del fútbol colombiano, pues que era en el que estamos enfocados. Otra dificultad que tuvimos es hacer el fetch desde el servidor, porque por la estructura del API nos botaba problema por el course. Entonces también tuvimos muchos problemas ahí, nos tocó utilizar la librería HTTP para poder hacer el fetch y aún así tenía algunos problemas. El uso de D3 también nos costó, pues porque es una tecnología nueva para nosotros y pues no la hemos entendido muy bien todavía, entonces para manejar las visualizaciones es un poco complicado. Y también por la estructura de la respuesta del API, hacer ciertas tablas, tocaba hacer muchos procesos de mapeo de las listas, entonces también nos costaba como para poder tener la consolidada esa información. Lo que estamos orgullosos, pues que hicimos la aplicación de cero, usamos muchos templates, pues los templates utilizados fueron más para D3, para guiarnos, pero el resto lo hicimos todos nosotros desde cero, que integramos a las tecnologías listas en el curso, para que se consolidó todo esto en el curso, que hicimos el diseño antes de empezar a codificar, que fue algo que no hicimos en las presentaciones, en los proyectos anteriores que vamos a codificar, veíamos cómo arreglamos todo. Eso nos ayudó también como para poder modularizar todo. Una visualización especial que es la de los equipos, que ya más tarde la vamos a mostrar, y haber integrado un API de terceros. Entonces ya vamos a ver. Entonces, en primera instancia, demuestra uno pues, la tabla de la fase de todos contra todos de la liga. Y no se pueden ver más visualizaciones a no ser de que uno esté pues, ya logueado. Entonces, acá pues, podemos ver que podemos ver los puntos que hizo cada equipo de local, de visitante en total. Podemos ver pues, los máximos goleadores. Las máximas asistencias, tarjetas y autogoles. Entonces, bueno, ya para ver el resto de las visualizaciones, sí, pues toca loguearse. Entonces, bueno, acá hicimos un diagrama, un grafo de fuerzas para demostrar todos los equipos y el tamaño depende de cuántos ciclos tenga. El problema es que no se ve tan claro porque cogimos pues, fotos de Google
y pues no todas tienen como los mismos tamaños, entonces pues, por eso se ve un poco raro, digamos, no sé, Santa Fe se ve igual de grande América y pues, no, y, pues, tienen diferentes títulos. Entonces digamos, yo le hago clic al alguno y pues me sale la información y acá pues yo puedo ver los resultados pasados. Y acá, pues, desde la Copa Mustang del 2006 hasta la Liga de hoy. Y puedo ver también pues, los jugadores de cada equipo. Entonces, no sé si yo quiero ver, no sé, de Cali, por ejemplo, es lo mismo. Entonces, la idea pues, de la API nos ofrecía como los colores del equipo, entonces eso fue chévere porque pudimos como poner los colores de cada equipo para que se viera como el equipo. Lo mismo. Las pasadas, las posiciones y los jugadores. Ya, pues, sí. Acá esto es para comparar entonces dos equipos, los resultados de dos equipos. Pues la idea que teníamos era hacer una comparación histórica desde 1948, pero pues este API solo tiene información desde el 2006. Entonces, pues la comparación que se hace desde el 2006, nada más. Pues la idea es que hoy uno selecciona los dos equipos que quiere comparar. Y ya le aparece sobre el número total de victorias, de derrotas, de empates y el número total de goles. También, pues la idea es que también se pueda a futuro discriminar por local y visitante. También tenemos esa información, pero nos costó un poco la visualización, entonces no pudimos realizarla, pero también se tiene información local y visitante. Y finalmente, pues ya el calendario. Redondeen por partida. Sí. Ya en el calendario pues se tiene, el API nos da la información de la temporada actual, entonces uno ya puede seleccionar la jornada en la que quiere ver, o los resultados o los partidos que se van a jugar. Entonces ya cuando selecciona cada jornada, en la primera jornada aparece ya, el API ya nos entrega en orden por fecha, entonces ya se tiene la información del partido, del resultado y dónde se jugó. Entonces ya uno puede hacer las consultas por cada jornada. Digamos, ya como más reciente ver lo de los playoffs. La semana pasada, ahí ya también se puede, esta información se actualiza en el trial, se actualiza diario, ya la versión paga se actualiza pues en vivo. Ya esa es nuestra relación. Siguiente. ¿Están listos cuando nosotros te Sí, es mi compañero. Entonces, dale tú. Vamos a cambiar de computadora a ver si. Hablan este. Ay, qué chido.
Busca aqui el tuyo. Good morning. My name is Paula Ramirez, and I made a project called Enterprise. And the objective is mainly for some certain enterprises that I already put is the change of the price of the stock in through time. So I use as one media, one building three, Node-REACT, and some the best things about this project was to understand the new technology that we use. Like this really that is not easy to use, and I could make a line chart really accessible. So I like it. And also I use Por favor, ahí, Carlos, tú estás saliendo ya. Despierta. Listo. I use an app called Alpha Vintage, which has the amount of the price, the price of the stock for the enterprise that you like, but I only use some months, not every month. And also, as I said, the hardest part was working with lanterns and the difference. Because there's are four main events of the day, which gives four different prices for each stock. So in the lantern, you're gonna see. Now there are four different lines. So, So this is the part where you can do like comments for the stocks that you see, and in here you only can make comments when you're logged in, but you can still search for every enterprise or stock that you want, and you see that there are four main events that are in the beginning of the day when it's open, at the end of the day when it's closed, and the highest and lowest price. So if you change the enterprise, you can see how the graph changes when with all the enterprise that I put. And also here, as I said, you first need to log in. And you can use login with Google, but John. Another? Awesome. So you can see a comment like this, I don't know. And you see your comments, and that's it.
estén pendientes para notificar al PC. Okay. Good morning, everyone. Wherever you are. Our application's name is Ask-A-Ray. It's going to be about if you want to ask something, you should ask it any way you want. The idea, the behind this project is to do a trend-like app, but with allow the user to do much more customization about the question that they will have, the user will answer. So about the text and images and some custom color. The idea is to keep customizing as much as possible, but as simple as possible as well. The technology behind this is like my personal say. Meteor D3, we use the feature API so we can upload some questions through from Twitter and Bootstrap to give a nice view. We also use some stuff to allow customization about choosing colors, but choosing like the fonts and rich text editor to edit the questions. So the features that we want to present with this project are create service with personalized text, images, and colors. So create questions and open content and multiple choice. Also upload questions from Twitter, receive answer, and visualize the answer, at least in a cool way, the ones that are removed. Hard to do. We had some problems about the routing because we use two different libraries from Meteor to do the routing. So in the end, we had some conflict and we couldn't do that. But in the end, it works, and you can send a link to some users and to allow them to answer their questions. And also the D3 chart to visualize the multiple choice answers from the answers from multiple choice questions. And so, proud of it's part of what I just said. It's the result. Like this is like a visualization of the answers. The security inside of the application, like you're like if you're an outside user, you cannot see anything. You can only answer the survey, and like the chart, let's see. Yeah. ¿Cómo? Sí, buena idea. Okay, so here's like the main view. Survey is done by you. You can do anything. You can see anything. You can add a survey. You can see that there is a rich text editor where you can select do the questions, like how the text is done.
the login. That's just a normal name for the entire survey. You can check select the color of the survey that it will show to the users. I know the color is not the best, but let's not go there. So yeah, and you see that the color is behind. You can add multiple questions or multiple questions on Twitter. Here we use the Spring Twitter API, so you can just check a trend and then select from the Twitters that will show it under, and select one of those. So you can, well, here you just add questions. You can add the answers. Here, and you can use here the Twitter to upload questions from Twitter. To the recording, you can use the share button, so you have to make the question active so the users can see it. You can share, you get the route so your users can answer that. This is how you resolve the answers. Let's go. Sorry for the technical difficulties. That's our project. Thank you very much. Dile hide a eso. Espera. Hágame un favor, coloquen eso por ahí. ¿Qué? Esto. ¿No? Sí, quítale ahí. Estás por bueno. Okay, so before we start, the thing is that we cannot need a lot of users for our app to make sense because we work with a lot of nodes and it's a graph, and if there are little users, then the map doesn't make sense. So I would like to ask you a favor that you go to our page and you can log in now, because if there are more players, then the graph will make more sense. So please go to the page, and if you want, you can register for now. So here is the. ¿Cómo se queda? Ya. Yeah, so the more people, the better. So it's good. Have that ready for the demo. Also, good morning. Our name is Mark Mambilla, and our final project is called Visualiki. It consists on multi-layer real-time wiki, and it inspires wiki is one fact that the active like Wikipedia, right? And
If one considers the article as well as the things as edges, then we have a very dense graph and we can finish like any article from any article. So built it with Meteor, React, Mongo, D3, and D5 for like animation. And this is a graph. And about some difficulties we have like within the project was handling the Wikipedia API. We like had some trouble getting the information, particularly the links, because we wanted to get like the links that were in an article, but we were having the links that were referred by the article. So it was like building the graph also was difficult. Want to find it? Okay, so the important thing here is like the graph. There is a lot of visual information here. So first, this number indicates, well, first the colors. The colors indicate the person that first discovered the node, or in case of the links, it indicates the first person that created the link. So that's the colors. Also, this number indicates, if it's present, it indicates how many other visitors the node has, other than the person that started. So this is another number. The black nodes indicate the start and the end page. This is fixed, and you can manipulate all the nodes. And also the dash lines indicates that the link and the target source, the target node of that link was already visited by someone else. So that's the information about the graph. So then I put things like that. If you're already there, then so there's this visualization that I made in D5. It's just something to figure a big void out here, and you know what is thinking. So here you can create a game. You have Spanish. languages. So if you could join Game 16, please, and we will go from, I don't know, Colombia to because it's the one only that I know. So we'll validate the links and we'll have here the information. Here's the summary of the two pages if we verify it, because some of them you have, but most of them don't. So if we start the game, then here we have Colombia, and we will try to get to Alpha. So I don't know, I'll go like America, North America. So Wikipedia gives us the first page, 500 links of the page, which normally are all of them. Also, you can filter everything that's on the page. You can also go back to history by pressing Shift, so you can explore very quickly. You go to different notes and you can go back. So if you go back and forth, you are creating a sub-tree, and when you create a dash link, then a cycle is created. So that's what we see in the graph. So this is what happens. I started here, so Charles can move this around. It has force collide for center, and I also has a repelling force between the nodes. So this node has two other visitors, so it's very visited. This is the person that has, I don't know where he or she goes. No, what he was attempting. So. This is one example dash array. The person here didn't discover the node because someone else did it. That's why this is a dashed edge, and each color represents a different player. And he is the person that made it, passing by here or by here. So what's important is what nodes are being discovered. So here is information about how to play this, to restart the game. Here it appeared information such as who visited the nodes and who visited all the edges. So it's all the information that we collect and put it into the graph. So that's all.
Good morning. We're going to present our web development finance project where we're going to combine sales. And for this project, we decided to use a web page for an investor account. It's called La Poderia. And here we want to make some functions about users and their own. So we have 2 rows where users can create definitions, book a service, and the owner can manage technicians and show the services to their clients. We have other functionalities to visualize information about our page for both users and the owner. For the visualization, we use the model graph for the technicians' ratings, so people could see how they work. And we use our chart to make another graph to show the owner the type of services people are booking. So, as technologies, we use the same Meteor D3. This is a new, for the second graph, we use a library for charts. And we are using the API to stream all the tweets that are currently with the hashtag La Poderia. And we are also responding to each tweet with a message to visit our community. We're proud of the reply, so here's telling the user to go to our website. And we have some challenges with D3 because of its complexity, and then with the Twitter API because sometimes it's. So now the demo. I'm gonna log in as admin, so you can see all the functionalities. So here we have like the main page where you can see the graph with the ratings, then some information about the enterprise. Here we don't have any tweets yet because no one's tweeting about La Poderia, but we would show them there about them, and then we can book a service. So for example, let's say this one. And we can only see the technicians that have that service. So we would do this, then any date. We can send it without any comments. We could also add a technician, but we have some already here. And we can see all the services people have booked. So every type, and here it's all the different services. If we logged in as a user, we would only see the services like the person has booked, and that would be Command space es
¿Tú? Cerraste la ventana del Hangout. Listo. ¿Cuál es? No. ¿Y acá ya trataste lo abierto? Sí, ya. No, creo que no sea un lector. Buenos días, mi nombre es Ramón, mi compañero se llama Andrés y nosotros para el proyecto del curso hicimos una aplicación que permite, una aplicación web que es una extensión de una aplicación móvil. La aplicación móvil se llama Herbit y la aplicación permite recopilar datos, el estado de una enfermedad que se llama hipertensión, pues de personas que la padecen. Estos datos pues, son la presión sistólica y la presión diastólica. Además, obtenemos información como dónde se toman estos datos, la edad de la persona que padece la enfermedad. Y todos estos datos lo que nos permiten al fin y al cabo es tener un volumen de información que nos permite generar visualizaciones que permiten como tener insights en la situación de la enfermedad en las distintas regiones del mundo. En este caso lo hicimos para las regiones del país, entendiendo región como departamento. Dentro de las tecnologías que utilizamos, pues está D3, React, utilizamos servicios de Google como Firebase, Cloud Functions y Cloud Storage. Bueno, cosas de las que estamos orgullosos. Pues primero que alcanzamos nuestras expectativas. Y segundo que a pesar de que alcanzando nuestras expectativas, tuvimos que afrontar bastantes retos. Y pues aprendimos mucho de estos retos. ¿Qué fue difícil? Tuvimos una dificultad, digamos, significativa con la servicio de Google, porque tiene muchas restricciones y desplegar un servicio en Firebase Hosting no es tan trivial como desplegar un Heroku, puesto que Firebase Hosting tiene requisitos, tiene como muchos estándares por los que hay que seguir. Por ejemplo, para poder hacer una petición a una API, una red externa distinta desde el servidor que está desplegado en Firebase, es necesario pagar. Entonces, pues nosotros no pagamos y lo que hicimos fue utilizar otro servidor aparte que estaba cargado de las bases, entonces APIs que utilizamos, que son los de Twitter y los de Instagram. Bueno, estos son los resultados básicos. Pues aquí se ve lo que intentamos hacer primero, mostrar una visualización por región de la presión sistólica que tenemos disponible en la base de datos de Firebase, datos generados por la aplicación móvil. Y segundo, por cada departamento visualizamos cuál es la frecuencia de medicamentos tomados para poder asociarlo con la presión sistólica promedio registrada. También tenemos visualización, tenemos la opción de grupos de Instagram y Twitter. Y por último, queremos una comunidad para agregar consejos y demás.
Bueno, hicimos unos test de usabilidad y pues la idea fue, fuimos a 21 personas y les dijimos, oiga, utilicen por favor la plataforma y nos fue, ¿qué le parece? Y le hicimos preguntas como, ¿la plataforma le parece intuitiva? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué entiende el significado de las visualizaciones? Y digamos que en general la respuesta fue positiva. Mi compañero va a ir bueno, mostrando el demo y les voy explicando cosas. La idea es que la persona que tenga la aplicación pueda entrar a la plataforma porque el objetivo es crear una comunidad de personas hipertensas. Bueno, esta es la primera visualización que les mostramos en la presentación. Entonces, a la mano derecha está un mapa en donde el color más oscuro se pone, lo que implica es que la presión sistólica está más alta y eso es un riesgo alto. Y además, cuando se hace clic en el departamento, se despliega a la derecha una visualización que permite ver qué medicamentos se están tomando en cada una de esas regiones, ¿sí? Y la proporción en la que se toman. Cuántas veces se usan al día también, ¿sí? Son los intakes. Esos datos en este momento son generados aleatoriamente porque la aplicación está consumiendo la base de datos, pero claro, nadie está usando la aplicación en este momento, entonces lo que hicimos fue insertar muchos datos aleatorios a la base de datos. Sí, porque me están haciendo quedar mal a Risaralda, que se muere, pobre Risaralda. La idea es que cuando la aplicación ya esté en distribución, esos datos van a ser reales. Tenemos entonces la parte de lo que es la comunidad que se va a generar en torno a la enfermedad. Entonces, lo que hacemos es que tanto de Instagram como de Twitter recuperamos información asociada a la enfermedad, que se está tecleando asociada a la enfermedad, y también cosas como consejos de salud y de recetas, etc. Además, pues, desde esta aplicación se pueden ir a las publicaciones. Y también está la parte de la comunidad, que es en donde las personas, una vez logueadas, pueden publicar consejos para que las otras personas de la comunidad puedan llevar la enfermedad. Bueno, aquí en esto se reflejaron las dificultades que tuvimos, y es que nosotros estamos pidiendo un servicio para subir imágenes, el servicio está por los storage. La gracia es que la persona suba la imagen y se envía al servidor y el servidor le manda un storage, obtiene un link y se le devuelve al cliente para mostrar la imagen. Pero esto solo funciona cuando se corre localmente, no es despliega en Firebase. Las cosas cambian porque Firebase cambia, porque coge la solicitud del HTTP, el contenido que es from there, y lo vuelven a acaba y para utilizarlo o sea, para poder utilizar el material no es de la manera convencional, no se puede usar por ejemplo Multi. Entonces pusimos esta manera, es cuando una persona utiliza el servidor público, sube una imagen, automáticamente se le sube eso porque no, o sea, no se puede hacer, no, y pues en vez de poner un icono roto, pues pusimos eso. Pero si despliega localmente, se logra hacer. Y eso es básicamente los resultados que tenemos. Víctor, Buenos días, mi nombre es Víctor Cortés, él es mi compañero
Alejandro Chinelli, que les vamos a presentar el proyecto que hicimos para Vertel. El proyecto se llama Natural Code, es un proyecto en el que nos enfocamos en mostrar la fauna y la flora del país mediante el uso de API y naturales y Google Maps. Para los objetivos principales era que las personas puedan conocer más sobre el país, sobre la diversidad que tenemos. Queremos utilizar una API diferente que hemos utilizado antes y queremos poner en práctica todo lo que hemos hecho. Entonces, las tecnologías que usamos fueron básicamente las mismas que utilizamos durante todo el semestre, pero lo que agregamos fue la utilización de IAH y pues lo de Google Maps para despliegar las imágenes de las observaciones que se dan. Los que estén orgullosos, por una parte, Naturalist no es una API tan sencillo, es bastante complejo y robusto, entonces fue interesante llegar a entender cómo funciona, qué es lo que hace. Y otra cosa que personalmente aprendí bastante con este proyecto eran las rutas, que fue bastante interesante para mí. Cosas que se nos dificultaron fue con los APIs. Por una parte, con Google Maps, el API de Google Maps no es tan chévere con React, entonces al utilizar una librería, los problemas con una llave, porque se va a ver el problema. Y lo mismo que dije ahorita, Naturalist es una API muy robusta, entonces llegar a entenderlo tomó bastante tiempo para poder sacar algo decente. Entonces vamos a ver el demo. Entonces apenas uno entra, sale unas imágenes de las más populares que hay en este momento, se cargan cada vez. Uno puede loguearse. Entonces, uno puede ir a descubrir qué pasa ahí. Salen imágenes de Colombia únicamente. Si uno quiere buscar por una especie, digamos animal, salen las especies y uno puede seleccionar una y se me perdió todo. Bueno, cojamos una más chévere. Y si queremos ver sobre este viejito. Entonces se renderiza, uno puede ver la información más detallada de eso. Y murió. ¿Por qué vas a hacer esto? Sí, va a hacerle a otro. Por acá había un tigre que era bien chévere, que estaba jugando ahorita. Digamos este caimán. Bueno, sigamos. En esa parte sale un detalle de la información. Y uno puede comentar sobre la imagen, etc. Y además pusimos que en el perfil de uno puede crear galerías de fotos, en donde las que a uno le gustan, las puede colocar en una sección. Lamentamos que no haya servido en este momento. Más tarde en Slack se los ponemos. Muchas gracias. La última. So hi, my name is Juan Manuel Dominguez and my partner is Andres David-Leto, and we are going to present our final project for the web development. So the objective of the project was to use the scroll-telling technique to show the users the history of the Colombian conflict. We used the tree to implement all the scroll-telling features and the visualizations. We also
use the Twitter API, to cross-reference the most important moments of the conflict and show what the people is saying. The storytelling technique is while you are scrolling through the page, you are telling something or showing something. So for this, we use Meteor React, and for the usability test, we use Hotjar and Google Analytics, and finally D3 for the storytelling and some visualizations that we made. So what we're proud of that we really achieved with some smooth transitions so that the user wouldn't feel uncomfortable when scrolling down the page. So the hardest thing was the using of D3. We found some troubles in the using of the storytelling and the general use of D3. That was the hardest part, and also with that, the techniques of storytelling, we couldn't do it mobile version because the images are in the right of the text, and in the mobile version, it overlaps. Yeah. So that was we couldn't achieve that, and also like the general things of design, like looking good for the user and the easy to use for the user. So for the usability test, we made some questions to some users, and the principal insights that we found was the mobile version doesn't work. Also, that the people that arrive to the page for the first time doesn't know how to what's the idea. So within this Hotjar heatmap, we found that the person tried to click over the text, and they found that that doesn't do anything. So the general conclusion is that we have to show some instructions to the users to tell how to interact with it. And we also found that some mobile users use it. So that is something that we have to adjust. How many sessions is this? 15. He asks to people to interact and then fill a form. So here is the landing page, and as they are scrolling, here we added some interaction with the graph so that when you move, it will show like another thing that we found that is that the scroll is a little bit too sensitive. So if you scroll too much, maybe you miss some information that is displayed. So we keep scrolling. So the idea is to show some information about the conflict in Colombia. And now we arrived to a park. So down there, we show some tweets about park that are the people are saying right now. Here we try to implement like a timeline to show some of the most important events, but we used a D3 library called Timelines, and it's not quite friendly, so it was hard to obtain a good result. Also another tweet here. We were surprised that people tweeted about this, the Palacio de Justicia, and also about the next event, that is the negotiations of San Vicente del Caguán. There also were a lot of tweets. And finally, down there, after all the visualization of the situation, here are our references. So finally, the idea was to also have to show some statistics of the visitors of the page. So the idea was they answered some questions, and here are like the history of the questions that the people answered, and also like show some
I don't know, comments about the conflict and show the view of the conflict first. So, for example, so I can vote in, and it changed like the graph. So yeah, that the idea was to use this to also show like the people are thinking and show like the statistics, and finally the comments. That's all. Thank you. Well, good morning, everybody. My name is Carlos Zambrano. My partner here is Juan Sebastián Fargan. Today we're going to present you our applications for likeness. And this is the way people want to check it while we send it. I will tell you about it later. So, what is the application? You all use social media at some point, and every one of you, post a lot of things, you about yourself, what you do, etc. And that's a lot of information that tells you everything about you at some point or similar. So what if you want to know something about anyone who faces social media? That's not that easy, because if you do that, you have to read out everything, you have to check out things, the image posts, etc. So we want to say, hey, about that person, and about the person they follow, and the persons are following that person. Maybe that will tell you information about it. So what is really what we want to see? We want to process information on social media, and then tell you about it. Say, hey, this person is really open, this person is blah blah blah. We do this with Twitter. We just hope to use Facebook or social media. We are based in statistics, and right now we are using general software. Everyone is using them, but we're also using Twitter, as I said, which has helped us make charts meet. It's a wrapper for the reading React, and we use Watson to help us understand which data we use. We are really proud of our IP calls, and I'm cool with it. We decided to make these implementations to help us make it faster and to have all the information we actually needed for Watson. We are really proud of the charts and all the information you can actually see for results. It was quite hard to make the API calls, and it took us a while. It was the hardest part of the code, your codes, and there was also the charts. We had to read about them a lot more useful. Well, here's the demo. Take care of the demo. So let's go. So on the first, the main page, there is a description of the 5 personality characteristics that the AMB provides in the API of personality insights. And also there is a explanation what the numbers means, which in this case, well, let's take example. Now let's take a random account. So we have we can select the language. In this case, let's do Spanish. Okay, so now we have the results of each personality. So let's just check this one. So what the API tells us is that if the person is below 50%, it is lower than the rest of an example. They take an example of population, and then they evaluate how this person openness related to open to change.
So here is lower than the 50%. So now what we want to do, we want to compare him with some accounts. Let's just take 5. I don't know how long it take. We can compare with their followers or the person who is, or the person he's following. Let's just take 5. It takes a while for the correction time. That's why we should. Okay, so here are the results, and you can check each one of the characteristics. And if you don't remember, well, to help the user, we use the same colors at the graphs as in the icons here to make this association. You can also make more change, and then as for the followers. Okay, so one thing that we didn't mention that as we have free APIs, what we did was a pool of free APIs. So we distribute the queries to each one of those in order to. But that's all I want to do. Buenos días, nosotros somos Andrés López, Pablo López. Para contextualizar esta aplicación, queremos comentarles que esta aplicación fue desarrollada para el desarrollo web. Inicialmente, pues, queremos explicar una de las rutinas que tenemos que hacer a diario para este curso, que es realizar un tweet. Antes de cada clase, este tweet tiene que estar relacionado con el tema que se va a ver en clase, y para nosotros como estudiantes es un deber, pero para nuestros monitores es como una carga adicional para estudiar. Bien, entonces que nada, queremos pedirles un favor a todos los estudiantes, ya saben cuáles son los estudiantes que estudian la web dev y reuniones, por favor, en tweets, no se pueden ver ahorita, no tienen que ser serios, pero pueden que influyan en calificación. Y recuerden que van a quedar grabados. Entonces, bueno, entonces, moderación, por favor. Nuestro primer objetivo, como primordial, fue como visualizar las notas de nuestros puntos de tweets, ya que nosotros solo podíamos conocer nuestras notas hasta el 30% y ahorita creo que hasta que termine una materia. Entonces, pues sería interesante conocer nuestros puntos actualmente. Otro objetivo era como comparar, vimos que había gente que tenía como problemas con la nota y el tweet finalizar, entonces queríamos como que tener la posibilidad de mostrar sus tweets y la nota que habían obtenido. Y para los monitores queríamos hacer algo más rápido para que las tecnologías que usamos pues, fueron las mismas en los todos los grupos anteriores. Bueno, ¿y cuáles fueron las partes más difíciles que nosotros consideramos a la hora de trabajar? Es que nada, nosotros pues, aprendimos Discord para esta iteración, para este proyecto, y pues fue difícil adaptarlo primero para React y después adaptar los ejemplos a lo que nosotros queríamos. Entonces, nosotros empezar a desglosar ejemplos. De hecho, es muy curioso porque los errores que teníamos en Discord luego lo pudimos corregir a lo que llamamos achetazos con Discord. Digamos que corregimos los errores de Discord y al final se puede. Y asimismo fue difícil sincronizar la base de datos con el texto de la API y sí, para que se actualizara la página. Asimismo estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hicimos. Primero porque hicimos un diseño del software antes de sentarnos en la que nos reunimos, no siempre hicimos una línea de código, hicimos discutir, ver cómo íbamos a todo y después nos acabamos con un pedazo. Asimismo hicimos un diseño gráfico muy bonito, porque es la mejor aplicación que hemos hecho en términos de visualización en el semestre. Asimismo, queremos que
ya hemos probado con otros usuarios y nos han dicho que es útil en ese sentido, entonces me gustaría que para futuros pudiéramos usar esta materia. Y de hecho, nosotros mismos la usamos y nos sirvió para corregir algunas notas del tweet. Entonces, pues, para las pruebas de usuario utilizamos a Carlos, que es nuestro monitor actualmente, un estudiante del semestre pasado, y pues nosotros hicimos las pruebas ahorita. Entonces, a Carlos le gustó, le pareció que fue súper rápido y que fue muy bonita la parte de él, que es lo que más me importó. Entonces, creo que estaba muy bien por ese lado. El estudiante que va a ver esta materia el otro semestre, pues dijo que sería interesante utilizar esta herramienta. Le pareció súper guapo que por ir conociendo sus puntos, porque digo, usted ya sabe sus puntos, no solo sabemos hasta el 30% y pues hasta nada, no sé, no saben. Entonces digo que sería chévere utilizarla. Y lo que queríamos resaltar de acá es que queríamos que todas las conexiones fueran móviles y que no fueran por computador. Queremos hacerla como un poquito más responsive. Y en Hotjar pues, recibimos comentarios, no sabíamos que se estaban como que pasando el link de nuestra aplicación y pues un comentario chévere fue que les gustaría ver como la proyección de sus puntos a la nota real que tienen en ese momento. Entonces vamos a pasar al demo. Muy bien, esta es la aplicación. Entonces, apenas uno entra al link, ya accede a la sección de estudiantes. No es necesario hacer login para poder visualizar la parte de estudiantes. Hay un breve resumen de cómo es que funciona esto, cómo se califican. Y aquí está la gráfica. No es muy diciente, pero lo que queremos como estudiante es ver exactamente cuál es mi nota, ¿no? Entonces voy a poner mi código. Digamos, si ponemos un código nada que ver con la materia, no sé, automáticamente nos dice, no es un estudiante de este curso. Pero si pongo el que sí es, 2372, este no es, 23782, no sale exactamente cómo quedamos en las materias. Entonces yo aquí puedo comprobar qué pasó en cada fecha. Por ejemplo, no sé, en esta 19 de febrero. Entonces podemos ver aquí abajo cuáles son los tweets que yo he hecho. Por cuestiones del API no nos va a traer todos los tweets. Entonces vemos una fecha más reciente, por ejemplo el 9 de abril. Entonces vemos aquí, justo antes del 9 de abril, un domingo, el domingo yo anoté este comentario y dice, pues por este comentario gané 2 puntos. Entonces si fuera una menor nota podría comprobar contra esto. Asimismo está la parte, no mencioné esto, también dice un promedio del curso, más que un promedio es los puntos que tiene en este momento, porque el promedio no dice nada, porque es de la calificación de menos 1 a 2. Y pues nos dice también cómo se califica, ¿no? Para que cada uno sepa. Y pues puedo ver la comparación con esto. Entonces ahora veamos la parte de los monitores. Entonces nosotros hicimos una autenticación con Meteor, pero esto lo que hace es revisar solo con unas 3 cuentas que tenemos ya predefinidas. Entonces están, por ejemplo, la de los monitores, que nosotros le pusimos de una forma muy curiosa, y le ponemos la contraseña. Y ya nos accede a la parte de la calificación. Entonces, podemos ver todos los tweets que se está trayendo. Ya aquí está interactuando también con el API. Por cuestiones del API, solo nos trae los últimos 7 días. Entonces, por eso les pedimos que también nos hicieran más tweets para que esto estuviera más poblado. Y automáticamente, a la hora de calificar, yo voy a actualizar toda la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí, antes que nada, aquí dice las instrucciones. Es swipe right si uno quiere darle 2 puntos, mantener oprimido si quiere 1 punto y 0 puntos se hace haciendo swipe left. Entonces hagamos la prueba. Por ejemplo, este se ve bien completo, le ponemos 2 puntos. Dice 2 puntos para el usuario. ¿Qué se dice? Él no dijo nada, entonces vamos a ponerle -1. Digo, 0 puntos, ¿verdad? Tampoco. Los tweets que no aparecen no se encontraron por el hashtag y por el arroba. Entonces significa que están mal hechos. Por lo tanto, tienen -1 por default. Todos los que no tuitaron tienen -1 en esta clase. ¿Listo? Y bueno, esto 0. Bueno, aquí ya pueden ver cómo funciona. Esto también se actualiza. Automáticamente va a calificar el mío para hacer la prueba. Este también. Entonces, si hacemos sign out y me meto a mi código, 14.3782, pues ven que ya tiene más puntos, antes eran 16,
Y podemos ver aquí las últimas datas. Me está explicando bien. No sé qué pasó. Ah, es que lo quité. Lo que pasa es que como ya estamos fuera del rango de clases, lo que hicimos con la gráfica fue solo para hasta donde van las clases. Entonces acá se alcanza a ver como un poquito de rojo y ahí ya nos sube a la gráfica, sino que nos cortamos exactamente hasta donde se terminan las clases. Entonces, para concluir, queríamos invitar a los próximos monitores a que les interese este proyecto. La verdad, nos gustó hacer esto y queremos seguir trabajando para seguir trabajando en esto. Bienvenido. Y queremos que sea una herramienta de curso. Sí, yo no, pero... No. Hi, my name is Juan Diego, and my partner is Nicolás. And together we built an app called Music Discover, which helps you discover new music based on your music that you have in your Spotify. So, our objectives were to help people find new music. For me, it's really annoying to listen to the same music every time. So, I really liked to expand my music knowledge. So Spotify has a really good recommendation system. Most of you, I don't know if you knew that Spotify had this recommendation system, and it's really good. We wanted to display the recommendations in a simple way, and we wanted to have a new system that the users of our application will use. So we used Meteor, React, Mongo, Spotify, the API, and D3. We use D3 for the graph and for some features of the page, like the ratings. So when you rate a song, it shows like this art, color this art. Also, this were made with the song lists, were displayed with D3. So you can like click on them, some functionalities that are with D3. What we're proud of are a simple D3 graph, really nice. Use the Spotify developer API. It helps. Spotify has a really great API. Sorry. So if you like music and like to develop applications, you should use this API. It's a useful product, like you really can find new music. So, the hardest things were D3, the access tokens. Sometimes they were not really good to. Spotify provides these access tokens, and you have to be really careful with them because they can ban you and all this stuff. And the design, and I don't know, but for me, it's really for us, it's really. Hard to design with something with this tag right now. Yes, I guess. So the main page we have like the description of the page, some steps that you can use to use an application. You have to have a Spotify account. So to use it, doesn't matter if you have a premium account or a normal account. It will be useful whatever Spotify account you have. So as you log in, you have here all your playlists, and you can select the songs of the playlist. You can also see the recent play songs.
when you click on one of the songs, the graph will be created of the recommended songs and some information about the songs displayed. And you preview of the song. No se escucha, pero there's a preview. You can read it. And you can comment. You can, if you click a note, you can see the info of the song. You can also search like artists, like I don't know. You have like the tracks and also related artists like Caliente. You got the subtracks are also. So you can search by or a song. Type the song. Van a infectar el computador. You can read it here and comment and then comment. Sure. There's the comment. And that's it. Héctor, conéctalo. Ahí donde está conectado el portátil. Bueno, si ya está ahí. So we are Emotioner, and my name is Homer Melovera, and my partner, Thomas. So we're going to present you the app we made for stores. Our main objective was to try to help people. There are a lot of new technologies out there that work very, very well, so we wanted to use them. In this case, to help people who aren't feeling so well. So maybe they're sad, maybe they're angry. And we wanted to try and help them, even if it's just a little bit. Yes, and for a specific objective, we have to create an application that can monitor the user's mood and recommendations depending on that mood that has the user. So the technologies we used were Meteor, React, D3, Material UI for the UI, and Bootstrap and MongoDB. And now for the different part, what's different from the other projects is that we use these APIs. So we use a lot of APIs. We started with the IBM Cloud, with the tone analyzer to get the emotions out of the text. The problem with IBM Cloud is that it only works in English. And we talked about accessibility in class. Did you know that only less than 10% of people in Colombia speak English? So we wanted to make it in Spanish. So we use Google Translate in order to be able to use all this. We also use speech to text and Spotify to make easy recommendations. And achievements, well, we have little steps toward helping people. We did the heavy integration with all the apps we had. That was a little bit difficult. We achieved that. And we have the visualization of historical and current moods that we're going to see after. Main difficulties were the API integrations, the D3 responsiveness, and more importantly, to get some professional advice, because we wanted to help people. So we talked with some psychiatrists and people that work in this area, but it was difficult to make them for them to be able to help us a lot. So they upload a little bit. So we're going to show you the demo.
Here we log in. So the idea is that here you see like what you have done in the whole history of you using the app. Here you can enter something about the day, something you want to tell. You can use this to make it on speech. Like for example, I don't know if it's going to work here. Let's try. Hoy estoy triste. Yeah, so the thing about the voice recognition is that it only works in one language because it's difficult to predict what language you're speaking in. So we made it in Spanish, but on the text you can put almost any language. Yes. So here it's is sadness, and it shows us some recommendations. The idea is that we have a Spotify playlist, and you can like it. And the idea is to like the playlist so that for the other users, it would be ordered in function of the number of likes each playlist has. So for example, here's another list. Here we can like this. And the idea is that you play the music, and we put this game here so you can listen to the music and do something at the same time. So it's a really simple game, but when you see it, you kind of want to play it. And we have another component that if the user has a repetitive emotion like sadness or confidence, the application is going to notify our specialist. Yeah. The idea is that you refer someone when you enter here. You can refer someone, so you put his name and his email, because it can be a friend or it could be a specialist if you have that. So that's the idea, yeah. Buenos días. Buenos días, yo soy Cristian Nova, y pues vamos a presentar nuestro proyecto final de desarrollo web. Entonces, bueno, nuestro proyecto es acerca de cómo usar los APIs de clima, porque igual en la universidad uno de los cursos como más inscritos es el de clima global. Entonces nos pareció muy interesante usar un API de eso, digamos, tantas cosas, pero queríamos usarlo. Pues nuestro objetivo fue crear un sitio donde la gente pudiera encontrar información acerca de clima global. Y pues que la gente pudiera también jugar un poco sobre preguntas del clima y sobre curiosidades y cosas así. Entonces, esos fueron nuestros objetivos. Las tecnologías que usamos fue pues C3, Materialize y Lithium para la página. Y pues con React y Heroku y todas esas cosas que todo el mundo usa. Lo más difícil pues, fue el acceso a la API de la web, por problemas de acceso de control. Pues es necesario tener que hacer un servidor externo para que en el web hiciera primero el llamado a ese servidor externo, que es ese popularmente más grande. La versión de D3
pues, la gráfica que encontramos usaba una versión anterior, pero pues, por otro lado, le queríamos agregar el de otras versiones. Pues el poder cuadrar todo, pues cuadrar esa versión de la gráfica anterior a la nueva, pues para poder agregar nuevos atributos. Y pues también que la gráfica funcione correctamente al hacer una nueva consulta de un lugar que se actualizará en la gráfica y no podrán pintar encima que a los pasados del sitio. Y pues al final quedaban como muchas gráficas simples, ya no se distinguía cuál era de cuál. Entonces pues estamos orgullosos de la interfaz, que pues amigable al usuario. La manera en cómo se muestra la información, se muestra pues grande la información respectiva a ese día y luego en pequeños cuadros las predicciones que nos proporciona el API. Y pues el servidor externo que se utiliza para hacer el llamado. Entonces, aquí pues uno puede pues, ponerle alguna ciudad y pues le va a mostrar la información referente el tiempo actual, pues una gráfica indicando pues la máxima de la plataforma registrada, pues la ubicación, la latitud del respectivo lugar, más las predicciones de los siguientes 4 días, pues cuando digamos el tiempo que predice el que hay que pagar esos días, pues cada uno igual tiene un porcentaje de confianza, obviamente tiene más de un día, pues menos confiable el resultado. Crear su usuario en registro, un usuario directamente a login. digamos que se puede como jugar. Allá tiene una partida creada. Entonces, para la parte del juego, pues, se hace match entre los jugadores. Pues, ya antes habíamos iniciado una sesión pues, para que aquí se pudiera mostrar cómo era. Entonces ya con la otra vez ya habíamos respondido, pues ya aquí cómo está. Y luego pues ya en la parte de curiosidades, pues son como pues, curiosidades acerca del tiempo y el clima. Si el usuario está registrado, puede agregar, si lo es necesario, una curiosidad. Si no está registrado, solo las puede observar. Me dice que yo verá, lo ha hecho, este es bastante difícil. Uno, dos. Oh, por Dios. Buenos días, mi nombre es Camilo Carrillo, compañera de Esfera, y nosotros creamos para el proyecto final de desarrollo web de aplicación de Tax. Entonces, básicamente, como manera de introducción, entre las principales ciudades de Colombia existen diferentes problemas relacionados con la movilidad. Uno de ellos son problemas que se llegan a presentar en inconvenientes con los taxistas, y ese es la necesidad del proyecto. Nosotros queremos crear realizar la creación de reportes y de usuarios de taxis para con el fin de mejorar el sistema de tránsito.
Bueno, pues las tecnologías que usamos fueron pues, de productividad y Twitter, en el caso de para las presentaciones. También usamos la API de Twitter con el fin de poder reportar desde Twitter con el hashtag ReportTags y pues así mismo crear los reportes. Aquí hay un ejemplo de cómo crear un reporte. El único hashtag obligatorio es el ReportTags, que es para identificar el reporte, y pues usted puede colocar un hashtag ciudad con el nombre de la ciudad o placa con la placa de vehículo y adjuntar imágenes si lo desea. Entonces estamos orgullosos realmente de las visualizaciones que pudimos lograr y el manejo de todos los datos que son para las instituciones centrales. Por otra parte, revisamos la trazabilidad, donde hallamos que existen diferentes sistemas de diseño que deberíamos cambiar las funcionalidades en cuanto a las dos funcionalidades de implementación. La primera de ellas es la creación de un reporte de una denuncia la introducción. El siguiente es última de la visualización de estas estadísticas. Estas son unas gráficas antes de cuando se realizaron las pruebas, ya van a ver cómo funcionaron. Por último, implementamos Hotjar, ustedes ya lo conocen, para llevar un reporte como de comportamiento que tienen los usuarios y llevarlo a continuación. Bueno, pues se pueden ahí registrar. Si ya tienen un login, voy a iniciar con un login de administrador para mostrarles la funcionalidad de cargar tweets, que es solo permitida con administrador. Aquí, por lo que está en Heroku, se tarda un poco en cargar los datos. Y ahí está. Entonces, en la primera página tienen un filtro de las fechas. Por el video y no se ven muy bien los meses. Ahí están. Tenemos el top de los departamentos y las ciudades con más reportes. Bueno, para esta presentación cargamos 1000 reportes ficticios desde el 2010 hasta el 2018. Entonces van a haber departamentos con nombres departamento, pero pues cuando las crean no pasa nada. Teniendo en cuenta que los datos que se van a presentar son realmente datos de muchas y de reportes que van a quedar en el reporte. Entonces, como pueden ver, pues las gráficas se filtran en tiempo real. En este lado tenemos una lista con los últimos reportes que se generan. Entonces, tenemos la placa del conductor, el conductor si se ve el nombre, la empresa y quién lo hizo y la denuncia. Pueden ver más detalladamente aquí las imágenes que tengan. Aquí nada ha sido chistoso que nos metió ahí la imagen. Pueden asimismo pues crear un nuevo reporte. Vamos a crear uno, digamos, ustedes seleccionan el departamento, seleccionan la ciudad, pueden seleccionar de la lista de taxis que ya están o pueden crear una nueva en una nueva empresa. Bueno. Acá pueden seleccionar imágenes que ustedes deseen cargar. Digamos, en este caso voy a cargar estas dos imágenes. Y ahí usted puede previsualizar las imágenes que se van a cargar y pues crear el reporte. Esta parte es realmente interesante porque implementar el feedback popular, entonces aquí se puede verificar que se creó el reporte, que ha cargado. Bueno, para los reportes de Twitter, entonces tenemos esta parte en la que se puede ver un mapa en el que se puede notar como cuáles son los departamentos que tienen más reportes. Ustedes pueden seleccionar acá el departamento que deseen para filtrar a este lado los reportes, los reportes listos. A este lado pueden ver todos los reportes en un formato diferente, ya que es el de Twitter. Y este botón solo lo tiene el administrador, que es para cargar los nuevos tweets que están, pues es cada vez que el administrador lo desee, la red, sea cada día o algo parecido. También relevante esta parte es que, como pueden ver, se va coloreando con una intensidad de color, de países. Y por último, pues tenemos la sección de filtros que ustedes pueden buscar por ciudad, por departamento o por placa.
digamos, vamos a buscar aquí esta placa que ya está registrada, podemos buscar placa, y se muestran todos los reportes que posee esa placa. Pueden, si quieren, Cundinamarca, buscamos lo mismo, departamento, y se filtran instantáneamente. Y aquí pues lo mismo, pueden ver, si no posee imágenes, pues no muestra nada. Y eso es todo. ¿Cómo cargan los tweets el administrador? ¿Cómo los carga? ¿Se van y se conecta con el API de Twitter? El proceso es, sí, yo le solicito todos los tweets que poseen el hashtag TwitterTags, y Twitter ya me devuelve como los hashtags que tiene, y yo digo si tiene hashtag de ciudad o de placa, y tiene la ciudad y eso, y lo cargo. ¿Y él revisa que ya los tweets que ya tiene o no? Sí, porque el ID que uso para guardar esos tweets es el mismo ID que usa Twitter en ese tweet. Entonces, si yo cojo un tweet que ya está, el mismo ID no se carga. Listo. Super. Okay, so good morning. We're Nicolas Aguilar and Guillermo Cabello. Our project is named Movies. Our main objective was to develop a web page that allows the user to visualize information about various movies. So, and also to stay in touch with what is being said about this movie in social media, like social websites like Okay, so basically the technology we used was YouTube, the same as the others. The movie TV was the API used to get all the data. Okay, so we are proud of accomplishing these graphs because there are many examples of these graphs and some of them can be complex. So we are proud of that. Also finding data for our products, like I said before, the mobility, and using the Twitter stream that we have with the people. So the difficulties were to find simple examples of the tree, to use reusable comments in the web page, and finally like all this in production to data binding. And so. Okay, so this is the landing page. So this is a random movie taken from the top-rated movies in theaters. These are some top-rated movies in history. We can see the popular movies right now, and we can see a bar chart of them, ranked by popularity. Here we use infinity scroll. Also, we have in theaters movies that also we can see a timeline here of the movies that are going to be released in the year. So each dot is a movie, and you can see that movie is going to be released. Yeah. We have a sign up and login that allows an user to leave a comment. So if you wait here, you can see that this chart is waiting for the actual tweet in Twitter. And you can see here the tweets. And if you can see, we did that. This chart waits for sees how many tweets are being said about that movie in that minute, and they're counting, and you can see the minute has changed. So the graph starts to draw lines. Yeah.
Also, you can make comments, but first you have to log in. That graph is going to move like quickly because it's like a hot movie right now, but others. You log in. Yeah. And then now we can make comments, and they go here. Yeah. Go. And yeah, that's it. Well, good job, guys, everyone. Especially for everyone watching, for staying here for so long. Very proud of the stage. Congratulations. And with that, we end this. Thank you. Me parece que es un control, ¿no?